Raw material account. It's okay. It will not take. Enter. Give the enter. Tax entered incorrect. Huh? Tax entered incorrect. Enter. Condition. Hello? Hello? Save it. Save it. 4020 document number. Go to another screen. F-59. Yes. Sir, give the 4020 document number. 4020. 2020. 4020. Okay. Enter. This is for this is request. Okay, for partial payment. Okay. Enter. Go to FBZP. FBZP. New screen, open new screen and go to FBZP. ZP. Open all company codes. You can select your company code. Open it. Come down. Special GL2 vendor. AFP is there? No. Yeah. Here AFP is there. Why it is showing error? I don't know. Open here. Select. Just select it. RCM. Open. Scroll down. Payment request. K. Is there? Special GL2. Okay. Save it. You are using this company code only, na? Save it. Save it. Save చేయండి.
ఇదే కంపెనీ కోడ్ కదా మీరు యూజ్ చేస్తుంటారా? క్యాష్ ఇది అవుట్ క్యాష్ ఇస్తుంది ఇచ్చేసేయండి. ఎక్కడ? ఓకే ఓకే సేవ్ చేసేయండి, ఎంటర్ కొట్టండి చాలు. మళ్ళీ అక్కడ పోండి డాక్యుమెంట్ కాడ ఎంటర్ కొట్టండి. రీకన్సలేషన్ ఓపెన్ చేయండి ఎర్రర్ ని. జిఎల్ అకౌంట్ కి రీకన్సిలేషన్ అకౌంట్ లేదో అని వస్తుంది. స్పెషల్ జిఎల్ అకౌంట్ డిఫైన్డ్ ఫర్ అకౌంట్ టైప్ కేఎస్పి. స్పెషల్ జిఎల్ అకౌంట్ ఇవ్వలేదు అంటే మీరు స్పెషల్ జిఎల్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేయలేదా? ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? జిఎల్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేయండి. స్పెషల్ జిఎల్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేయాలి మీరు. స్పెషల్ జిఎల్ అకౌంట్ అవును. ఇందులో ఒక నిమిషం. అది ఎర్రర్ ఓపెన్ చేయండి, ఏమని ఇచ్చిందో చూస్తాము. ఓపెన్ చేయండి. in system configuration enter a special GL account corresponding to different option. For a account type key and a special GL. స్పెషల్ జిఎల్ అకౌంట్ మీరు ఒకసారి ఓబీవైఆర్కి వెళ్ళండి, FS00కి వెళ్ళండి ఫస్ట్. అడ్వాన్స్డ్ వెండర్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు చూడండి. ఏంటిది? కరెంట్ అసెట్ లో అడ్వాన్స్డ్ వెండర్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు చూడండి. క్రియేట్ చేసింటారు. 1,05,000 ఓపెన్ చేయండి కరెంట్ లయబిలిటీస్ లో. ఇది ఓపెన్ చేయండి. ఇది 1,05,000. ఫస్ట్ వన్ డొమెస్టిక్ వెండర్ అకౌంట్ గ్రూప్. కంట్రోల్ డేటాకి వెళ్ళండి, కింద రండి, మేము ఇచ్చిన అక్కడ ట్యాప్ కొట్టండి, రీకన్సిలేషన్ కూడా. ఓబీవైఆర్కి వెళ్ళి చూడండి, మీరు లింక్ చేస్తుంటారు అకౌంట్ని. అడ్వాన్స్డ్ వెండర్స్ మీరు ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేస్తుంటారు. పి అనేది ఉంటుంది, అది చూస్తా ఉంటా. ఎఫ్ ఓపెన్ చేయండి, ఏ ఓపెన్ చేయండి చూద్దాము. ఎస్జిఎల్ అంటే ఏ ఓపెన్ చేయండి. డౌన్ పేమెంట్ ఓకే, సేమే కదా ఇది ఇచ్చిండారు అడ్వాన్స్డ్ వెండర్స్ కి. బ్యాక్ రండి, ఇది పి కాన్ఫిగరేషన్ ఉండాలి మీకు. ఇంకొకటి
ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? ఇది కేలో ఉంది, ఇది కొంచెము డౌన్ పేమెంట్ యూ. ఇది FBZBలో పోండి. ఆల్ కంపెనీ కోర్సులోనే వెళ్ళండి. పొజిషన్ మీ కంపెనీ కోడ్ తీసుకోండి. RCM ఓపెన్ చేయండి. యూ ఏమన్నా ఆప్షన్ ఉందా చూడండి. స్పెషల్ జిఎల్లో ఇండికేటర్. యూ కూడా క్లిక్ చేసుకోండి. అయితే అక్కడ పిఎన్ఆర్ రావాలి మీకు స్పెషల్ జిఎల్లో కూడా. యూ అనేది క్లిక్ చేసుకోండి. సేవ్ చేయనా? ఎంటర్ కొట్టేసి సేవ్ చేయండి. ఎంటర్ కొట్టండి. అయితే మీకు రాదు, ఎందుకంటే మీకు అక్కడ స్పెషల్ జిఎల్లో పి అనేది రావడం లేదు. దీనికి ఏదో టీ కోడ్ ఉంది, అక్కడ పోయేసి మనం టీ అని ఇచ్చేసేసి మనం స్పెషల్ జిఎల్ క్రియేట్ చేయాల్సి వస్తుంది. అక్కడ పి అనేది స్పెషల్ జిఎల్ ఇండికేటర్ క్రియేట్ చేయాల్సి వస్తుంది. అది దాని గురించి నేను మర్చిపోయిందా. ఇప్పుడు FBZBలోనో అక్కడ పీ తీసేస్తే అవదండి, ఎక్స్ట్రా పీ ఉంది కదా తీసేసి. ఇక్కడ స్పెషల్ జి ఇండికేటర్ పి అని ఉంది చూస్తున్నారా ఈ డాక్యుమెంట్ లో F-59లో. ఈ పి అనేదే మనకు రావాల్సి వస్తుంది. అక్కడ అది చేస్తేదా మనకు కరెక్ట్ గా వస్తుంది, లేకపోతే రాదు. మనం ఏది తీసుకున్నా ఇది నోటెడ్ ఐటమ్, ఇది పార్షియల్ పేమెంట్ చేసేదానికి.